involucrada, ¿no?, como directora ya en el anterior proyecto de Andy and Mike, los Yes Men, y le digo a ver cómo le preguntaba a ver cómo llegó a conocerles y a involucrarse en este proyecto. I went to college with Mike and also graduate school with him, and when we were in graduate school was when he met Andy, and I was there when they first started doing actions together. But I've known Mike since he was 18, and there were things that would happen, like one day I walked out onto the campus and there was this modern sculpture on the lawn, and one day I walked out and there was a canoe that was perfectly balanced on top. I don't know what the word is for canoe in Spanish. Yeah, and it was kind of beautiful actually, and I was like, who is that guy? And that was him, yeah. So I've known them a long time. Bueno, de hecho la relación viene de bastante atrás, ya que bueno, a Mike le conoces de los 18 años y luego fueron a la universidad juntos, y cuenta como una vez que iba a la universidad que había una escultura en la entrada, en el patio de la entrada había una escultura como de arte moderno, y al día siguiente volvió y había como una canoa justo perfectamente colocada encima de alguien, y dijo, ¿quién es este tío?, ¿no? Y resulta que era él. I was also going to ask you, obviously this is the third film about the Yes Men. Did you approach it in a different way? Obviously, probably you didn't want to repeat what had been done before. So, esta es la tercera película que se hace sobre los Yes Men, y le digo a ver si ella, ya que en este tercer proyecto sí estaba involucrada como directora, a ver si tuvieron un acercamiento a él distinto respecto a los otros dos, también por el tema de no repetirse y no seguir haciendo un poco lo mismo. Just a question, how many of you have seen either the first or second Yes Men film? Wow, that's cool. So the other films are quite different from this. They're basically just the actions. So it's action, 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 like the whole time. And it felt like we could not do that again for the third movie. And it was important for us to show something else about them. And also because things have changed for them. Like when Mike had children, and it was more important for them to keep their jobs instead of just getting fired all the time. We wanted to show the difficulties of them. I'm going to let you translate, because I could go. Dice que bueno, si esta era la tercera, que querían añadir digamos, un elemento nuevo, también porque la realidad es que también la realidad ha cambiado para ellos. Lógicamente ellos han evolucionado. Cuenta como Mike había tenido ya un niño, y que ya en este momento ellos no querían, la película no iba a ser solo simplemente acción y acción como eran las primeras, sino que querían mostrar esa otra faceta que por ejemplo menciona, pues claro, ellos ahora ya con nuevas responsabilidades ya no querían estar, que tenían más interés por ejemplo en cosas como mantener su puesto de trabajo, que antes iban saltando de uno a otro. Ironically, I was also motivated by this idea of failure, because when you're an activist, usually you spend most of your time failing. Any given day that you do an action or a protest, it doesn't necessarily succeed. So you didn't end racism, you didn't end social injustice, you didn't end climate change. So the feeling is one of failure all the time. And I felt like to really talk about the life of an activist, it was important to show that. So I wanted to make sure that we showed actions that in their mind failed. Even though I really do believe that you can't really think about it that way. You can't judge activism like that. It's really about how all of those actions add up over time, and that's how we create change. So on any given day, you might not think that things are having an effect, but it's the cumulative effect. It's how things accumulate over time that get us to see real change over time. Dice que había una idea que le atraía mucho, que es la idea de fracaso, y dice como, claro, cuando estás hablando de activismo y respecto a los activistas que son Andy y Mike, el fracaso está presente todo el tiempo, ¿no? Al final tú estás dando lo mejor de ti o intentando cambiar las cosas, pero decía como, pues bueno, pues estás luchando por ello, pero no has acabado con el racismo, no has acabado con el cambio climático. Pero al mismo tiempo que menciona esta idea, dice que tampoco, o sea, que la realidad tampoco es tan blanco y negro, sino que ella piensa que el activismo
y ese posible, lo que puede parecer un fracaso, que al final el cambio real puede llegar por la acumulación de esas pequeñas acciones que en un momento dado puede dar la sensación de que estás fracasando, pero que en realidad sí que estás moviendo un poco las cosas, y eso también era algo que le interesaba a ella. Their doubts as activists are also very similar to our own, and rather than treat the yes men as kind of superheroes who are going around the globe doing these crazy tricks, I wanted to show how the same doubts that they have are the ones that we have, because we all wake up in the morning and ask that same question: what can we do about this world that we live in? And we wonder if whatever we do will make an impact. And that's the same question that the yes men have, and I wanted that experience to be shared by the audience instead of feeling that they were special. I mean, they are special. There's nobody like them, of course, but their fears and doubts are very similar, of course, to ours. Dice que para ella era importante tampoco no retratarles como superhéroes, por así decirlo, que al final ellos pues sí, son especiales, pero como nos puede pasar a todos cuando nos levantamos cada mañana y te miras en el espejo, te puedes preguntar cuando estás preocupado por estos temas, ¿qué puedo hacer para cambiar las cosas? Y esas preocupaciones son compartidas por Andy y Mike, aunque dice que sí, que realmente son especiales porque ellos obviamente tienen su labor está ahí, pero que quería también ese paralelismo y vincularnos y que el espectador pueda ver eso, que son preocupaciones comunes. ¿Hay alguna pregunta? Aquí hay una, por favor. Hello, I'm a small producer and I want to know what steps did you follow to develop the story and to finance the documentary. Le pregunta como productor que a ver qué pasos ha dado para desarrollar la historia y financiarla. It was super easy, no problem at all. No, it's a insane ride. So this was an unusual film in the sense that two others preceded it, and normally when I've directed a film, there's nothing to precede it. So you have something built in with an audience, but then you also have this expectation that the audience might have. So in some ways that can be helpful or hurt you because we wanted to tell a different story this time around than what we did before. Bueno, creo la broma del principio la habéis entendido cuando he dicho que fue súper fácil. Lógicamente no ha sido así, dice que fue una locura y que bueno, que es un proyecto, es una película especial porque había dos que le precedían ya. Entonces eso en algún momento es verdad que tienes, pues es una historia ya conocida y tienes una audiencia, pero al mismo tiempo hay una expectativa alrededor de él porque la gente pues va a escrutar la película después de dos que han tenido éxito. Entonces que digamos que había esa doble faceta. So the yes men are doing actions all the time and they're shooting those actions all the time. So we ended up with an insane amount of footage that I won't even tell you how much it is in public because it's embarrassing as a filmmaker to have that much footage in your edit room. But it was a lot. Triple, quadruple what I've ever faced in an edit room before. So the trick is to edit this film into a story so that we have some narrative threads that are intertwined in the right way. So that we can tell the story of climate change, we can tell the story of Mike, of Andy, and of activism, and the importance of keeping the hope going. Dice que Andy y Mike, que ellos están todo el tiempo haciendo acciones, haciendo el activismo que ellos hacen y que lo están grabando continuamente. Así que ella se encontró que tenían una cantidad, una locura de material, que no quiero ni decirlo en público porque le parece un poco que da hasta vergüenza porque cuando tienes tanto material es como que algo no ha funcionado bien, ¿no? Entonces dice como que el truco para encontrar la película ahí fue cuando se metieron en el montaje cómo editar la película para que estuviesen presentes las tres historias que ya mencionan. Claro, está la historia del activismo, la historia del cambio climático y la historia personal de Andy y Mike, y que eso era lo más difícil de conseguir. So it took a really long time. We shot in 9 countries around the world, and the film took 5 years. So how do you fund all these people? And as you can see, we're not wedded to some kind of pure cinematographic aesthetic, right? It's super rough.
So lots of times the scenes were shot by an activist holding a camera. I think we ended up having the film shot by 22 different cameras, and every single video format known to man, I think, ends up appearing on screen. So for us, it's a very chaotic, kind of crazy mixture of things that are going into making the film, and I don't recommend that at all. That's like not a good idea. Dice que, bueno, hablando de la financiación, pues lógicamente era complicado. Nos recuerda cómo la película está grabada en 9 países distintos a lo largo de 5 años, así que eso no es nada sencillo de financiar. Y menciona también cómo también estaban recibiendo material de gente, de activistas que habían grabado su parte. Creo que menciona que había un total de 22 créditos de la gente que está encargada de la cámara o la fotografía, así que una locura, nada sencilla, y que desde luego no lo recomienda. So as far as financing goes, I have to sit down with people and explain to them that this process is going to turn into a good movie, and that's the challenge, because they know, I mean, if they've seen the other S-Men films, they know that it's super chaotic and crazy, and I have to somehow convince them that this is going to end up to be a real story, and one that will make some sense and be coherent and be funny and be politically meaningful. And I think that's really all of our jobs, is to go off and do whatever crazy process that we're involved in as filmmakers, and then have faith that somehow it's going to end up in the end as a story that's going to be meaningful to other people. And as long as we concentrate on what the heart of that movie is and what that story, the meaning of that story is supposed to be to you on a deeply personal level, then there's some hope that the person sitting on the other side of the table from you, as a funder, as a commissioning editor, as a foreign co-producer, whatever it is, that somehow they might understand that thing that you mean in the midst of all of the distraction. Dice, hablando más sobre la parte de la financiación, pues al final su trabajo es el sentarse delante de las personas que en un momento dado pueden aportar esa financiación y convencerles que en medio de todo este caos que parece la película en ese momento, y que sí que se puede sacar una buena historia, que sea interesante y que al público le atraiga. Como referencia, pues es verdad que ella menciona que tenían los ejemplos de las otras 2 películas, que al mismo tiempo el rodaje había sido caótico, etcétera, pero que consiguieron sacar 2 buenas películas que habían atraído la atención. Entonces ella quería un poco replicar eso, y su trabajo, mencionaba también como al final como artista, como directora, ella pues lo que tienes que hacer es tener fe en esa película, poner todo de tu parte, y dentro de ese caos también estar convencido de hacer todo lo posible para que salga al final, poniendo y mirando la parte más emocional y poniendo tu corazón en ello, conseguir que esa historia salga adelante, y que cuando te sientas delante de alguien que es un posible financiador de la película, convencerle y transmitirle ese sentimiento. Maybe I'll talk to you after. You can talk to me after, then I can talk about money. Aquí hay una pregunta. Hi. I was a little bit surprised you didn't talk about fracking. Well, you don't have to, but because you have mentioned so many different subjects in relationship with climate change, and fracking is a very, very actual topic. Why did you? Sí, bueno, le pregunta por qué, que está un poco sorprendida de por qué no ha hablado dentro de todos estos temas que entran dentro del cambio climático, de por qué no había tocado el tema del fracking, que ahora está tan de moda. So I have a very privileged position to show the film quite a bit right now to different audiences around the world, and every single screening I go to, there's always a question: why didn't you talk about fracking, or why didn't you talk about meat, or why didn't you talk about coal, or why? So it speaks to how complicated this issue is. So all I can say is that this is not a comprehensive analysis of climate change, the film, but you're right, fracking is incredibly important. It's in a way we do talk about it a little bit because fracking is somewhat related to what's happening in the tar sands in Canada on a massive, massive industrial scale. But there's so many things to talk about when it comes to climate change.
I just say it because obviously meat is something in relationship also with the climate change, but fracking is, a way to extract oil also, which is going bigger and bigger and bigger, especially in the States and Canada. And because you mentioned Canada, I was expecting just that. Bueno, la primera parte, digo, para que sigáis la conversación, la primera que contestaba Laura, que sí, que bueno, que ella está en una posición privilegiada cuando muestra la película en distintos países, porque lo que sucede al final es que sí, que ahora de repente pregunta por el fracking, pero otras personas en otros países preguntan sobre otras cosas que también afectan el cambio climático, y dice ella que eso lo que demuestra es lo complicado que es este tema, que no es nada sencillo de abordar, y que el cambio climático tiene muchas facetas muy distintas, que el fracking es una de ellas, pero que todo el mundo puede echar en falta otra. Sure, I just want to stress that climate change is essentially a political issue. So we can talk about it in terms of environmental analysis and a scientific analysis, which is very important, but it's really the symptom of a system that's lost control. So we live now in a world where late-stage capitalism won, and we've produced this symptom, which is climate change. And the film is really just trying to wake people up and remind people that we do have a voice, and that there's more of us than the oligarchs, and that the more we speak up and say something back to our politicians, to all the people who are running these companies, that there might be some hope for creating change over the long run. But you're right, fracking. In Netherlands, it was all about meat, and all that people wanted to talk about was meat, and why didn't we talk about hamburgers and steaks? And it's super interesting to me to see what is true for each place we go. So every place we go, there's always something that feels very personal about how climate change is felt in that community. Dice como, bueno, ya está diciendo Laura que al final el cambio climático, dice ella que es algo político, que al final tiene que ver, es una consecuencia de decisiones políticas, que podemos estar mucho tiempo hablando de temas científicos, por así decirlo, pero que al final son las decisiones este síntoma del cambio climático está causado por el capitalismo exacerbado, y que al fin, y cuenta, vuelve a decir otra vez, como en distintos sitios. Por ejemplo, una de las cosas que ha salido muchas veces en proyecciones que han hecho, hablando sobre la carne, las hamburguesas y el efecto que tienen, el efecto que tiene sobre el clima la producción de carne, y que al final, pues bueno, cada uno puede tener digamos que dentro de esta amplia gama de causas para el cambio climático, pues cada uno se puede sentir más cercana o menos a otra, pero que bueno, que al final ella lo que quiere es que esta película sirva un poco como un toque de atención, de que si entre todos hacemos un poquito, pues igual podemos conseguir cambiar algo. Yo, sí. Quiero centrarme en ellos dos. Es curioso que cuando están juntos son un equipo increíble, porque hacen cosas que parece mentira que se puedan hacer. Pero uno de ellos tiene como la vida privada, tiene una vida privada, tiene su mujer, sus hijos, y el otro consiguió romper su vida privada por hacer estas cosas. En todo este tiempo ese hombre no ha conseguido una vida privada o es incompatible. So this is a great question, and I think this is something that we struggled with in the edit room, to show how Andy is really struggling to have a personal life because of workaholism. I mean, he really does walk around with his face and his cell phone all the time, and he's thinking about work constantly. And I think that sometimes when people have children, it forces them to break from work, because the kid is got to eat dinner, or you have to put the kid in the bathtub, you have to put the kid to bed. And Andy doesn't have those responsibilities, so he keeps working. But he
But Mike was the same way until he had children. I mean, I know him for a long time, so that was part of the break that happened in their relationship, is that it was like two people who were just completely obsessed and completely happy to work around the clock all the time. And then when the kids happened, it was a huge change that affected their friendship and each one of their lives separately. But I think that Andy he has many boyfriends, and he spends a lot of time socially with friends in a way that Mike doesn't. So Mike spends time more with his kids, and Andy's more spending time with his friends, some of whom are romantic and some not. Una muy buena pregunta, porque de hecho habla como este tema es una de las cosas por las que les hicieron sudar en la sala de montaje. Dice que sí, que es verdad que lógicamente hay una diferencia entre Andy y